data is analyze the portal frame shown in figure using slope deflection method. So this is your point A, this is your point B, and this is your point C. And your portal frame is subjected to uniformly distributed load. So procedure to analyze the portal frame using a slope deflection method is the same, just like a beam. So first step is to calculate fixed end moment. So in this case, AB is a single one span and BC is another span. So first of all, we are going to calculate fixed end moment for AB. Okay, so we can write here like this: M F AB. Enter beam. You can say column or you can say beam. You can say column. Enter column is subjected to uniformly distributed load, that is equal to minus WL square by 12. I hope it is clear to all of you. That is nothing but minus 20 into 3 square by 12. Please give me what is the fixed end moment. Tell me. Minus 15 kilonewton meter. I hope it is clear to all of you. Similarly, MFBA, your equation will remain same. That should be equals to plus WL square by 12, and that is 20 into 3 square by 12. And that is a plus 15 kilonewton meter. Next, that is a BC span. So MFBC, that should be equals to minus WL square by 12. Again, your load is 20 and length is 2 meter. So minus 20 into 2 square by 12. Your value will be 6.667. I hope it is clear to all of you. Minus 6.667 kilonewton meter. Similarly, MFCB, that should be equals to plus WL square by 12, and that value should be a plus 6.667 kilonewton meter. Students, please confirm me, is it clear or not? ये वाला steps clear है? Okay, fine. Chalo. Next, again same procedure. We are going to write slope deflection equation for each joint, starting from joint A. So for A, we have MAB. That should be equals to MFAB, fixed end moment for AB, plus 2EI divided by L. Multiplied by, we are at joint A, that's the twice theta A plus theta B minus 3 delta by L. Now, question is that in this particular problem, is there any effect of delta or no? Right? So let first of all understand behavior of structure. Whatever kind of the loading is given, except if there is an unsymmetrical loading, okay, it will make a change. But in this case, your structure is subjected to uniformly distributed load throughout the span. So whatever kind of the loading is given on a frame, that is the one kind of the uniformly distributed load. Now, just observe. Suppose on this particular column, if horizontal loads are acting, or any horizontal load at this joint, what is the behavior of your frame? It will be deformed like this. Now, this is the case of the hinge support. Now, this deformation due to this horizontal force coming on a column, due to this force, there should be some deformation at this joint, but due to hinge support behavior, we have a opposing reaction is available also. So it will prevent horizontal deformation at this particular joint. I hope it is clear. But suppose if we are providing a roller support instead of the hinge support, okay, suppose we are going to provide a roller support. Now in that case, what is your behavior? Suppose I am providing load like this here, so your frame will
sway like this. Please confirm me, is it clear or not? Because your roller support having only one vertical reaction. This horizontal force which is externally applied, it is not able to carry by this particular joint. But in this case, we have provided a hinge support. So it will carry this horizontal force which is applied in terms of the uniformly distributed load on column. Students, please confirm me, is it clear or not? ये वाला concept clear है? So in this case, we can say your delta should be a 0. So such kind of frame is basically known as a non-sway frame. Okay, above one. And this frame is basically known as a sway frame. Students, please confirm me, is it clear or not? Itna clear hai? I hope it is clear to all of you. Can we move ahead? Can we move ahead? Please confirm me. Yes, sir. Okay, fine. Chaliye. So this is a concept of basically what is a non-sway frame? Sorry, sway frame. We'll discuss later on. Don't worry in detail. But this is the type of the non-sway frame. Okay, it is a non-sway frame. That means in this case your delta will be 0. Right? Again, what is the nature of point A? That is a fixed. That's the reason your theta A also 0. Okay, your again next procedure will be just similar to a beam, right? So your MFAB, that is a -15 plus 2EI divided by 3, 2EI divided by 3 multiplied by theta B, 2 by 3, that is 0.67. So we can write this equation like this: MAB, that should be equals to -15 plus 0.667 EI theta B. This is your equation number 1. Similarly, MBA, we are going to calculate MBA. MFBA plus 2EI divided by L twice theta B plus theta A minus 3 delta by L. Again, in this case, this delta is 0. Theta A is 0. Put remaining values. We will get MBA -15. 2 by 3. L is equal to 3. That means 0.67 multiplied by 2. Okay. 2 by 3 EI into twice theta B. So 4 by 3, that is 1.33. Okay. So we will get MBA, that should be equals to -15 plus 1.333 EI theta B. This is your equation number 2. I hope it is clear to all of you. Itna clear hai? Next, same way we are writing equation for BC. So MBC, that should be equals to MFBC plus 2EI divided by L twice theta B plus theta C minus 3 delta by L. So we will get MBC, that should be equals to, we have already calculated MFBC, minus 6.667 plus 2EI by 2. Again, what is the slope at C? Tell me. What is the slope at C? Tell me. Just observe behavior of structure. It will deform like this. Yes or no? Please confirm me. I have drawn a random deform shape for a structure. Please confirm me. Is it clear? This shape is clear. Deform shape. Suppose here horizontal load is there. Please tell me. Is it clear? ये deform shape clear है? सर डिफॉर्म वाला कैसे ड्रॉ करते हैं एक बार बताएंगे सर? Just see here. What is the behavior of point A?
Fixed. fixed. So it will be, it can rotate, it can rotate. No sir. नहीं होगा, ठीक है. Now suppose मैंने यहाँ पे horizontal load apply किया है. Due to this application of, now whatever kind of load is applied, whether horizontal load is applied or not applied, but you can observe like this, just like a cantilever, vertical cantilever. It will deform like this, yes or no? Yes sir. तो मैंने सेम यहाँ पे ड्रॉ किया है. अगेन दिस ओरिजिनल पार्ट इज योर बीम, है ना, ये बीम है. अगेन दिस इज अ जॉइंट. सो यहाँ पे हिंज सपोर्ट है. सो वी ऑल नो दैट हियर टू रिएक्शन आर अवेलेबल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. सो दिस सपोर्ट will easily rotate. This support will easily rotate, right वाला support. So we have provided here theta. Similarly, from this diagram, you can easily see here. Suppose I am drawing a tangent line. So we will get here some slope. Yes or no? Slope मिलेगा हमको यहाँ पे. Yes or no? Yes sir. So that's the reason theta b भी आएगा इस केस में. Clear है? क्यों मैंने यहाँ पे theta b का वैल्यू 0 नहीं लिया है? I hope it is clear to all of you. ठीक है? Okay sir. चलिए. So सर एक चीज पूछना था, जब पोर्टल फ्रेम होता है तब तो हम लोग डेल्टा का वैल्यू लेते हैं ना सर उसमें तो. हाँ, लेकिन उसके लिए डेल्टा का वैल्यू कब लेंगे हम? जब स्वे वाला पोर्शन होगा तब. दिस इज अ नॉन स्वे वाला, हाँ स्वे वाला फ्रेम होगा. यस एग्जैक्टली, दिस इज अ केस ऑफ द स्वे. गिवन फ्रेम इज एबल टू स्वे. टेल मी, ये फ्रेम आपका स्वे होगा? नहीं, नीचे सपोर्ट रहेगा तो ही जगह स्वे होगा ना. दोनों नीचे सपोर्ट होगा ऐसा नहीं. स्वे किसको बोलते हैं वो पहले आप समझ लो. ओके, सपोज मैं ऐसा फ्रेम प्रोवाइड करता हूँ. हाँ ठीक है, और मैं यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहा हूँ. नाउ जस्ट सी बिहेवियर ऑफ योर स्ट्रक्चर. लेफ्ट साइड का कॉलम और राइट साइड का कॉलम दोनों का लेंथ अनइक्वल है. यस सर. तो such kind of frame will deform like this. तो चला. ओके सर. दोनों साइड का सपोर्ट इक्वल रहेगा तो सर लेंथ तो उसको स्वे नहीं बोलते. नहीं ऐसा नहीं है. मैं जब ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर दिखा है. दोनों कॉलम का लेंथ डिफरेंट है. ठीक है, सपोर्ट तो मैंने सही दिखाया हुआ है. सपोज ऐसा केस है, हाँ दोनों कॉलम का लेंथ एक ही है. ठीक है, और दोनों जगह का सपोर्ट भी सेम है, लेकिन मैं यहाँ पे वर्टिकल लोड ही अप्लाई कर रहा हूँ. नाउ टेल मी, इन दिस केस स्वे इज पॉसिबल और नॉट? ये केस में स्वे होगा? नहीं सर, नहीं होगा. आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा. ठीक है, इट विल बी डिफॉर्म लाइक दिस. ये रैंडम ही मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा कुछ होगा. ठीक है, जस्ट बिहेवियर अंडरस्टैंड कीजिए. यहाँ का जो स्वे है और यहाँ का स्वे नलीफाई हो जाएगा. ठीक है, लेकिन आपके सपोर्ट सेम है, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. इन दैट केस यस इट विल बी अ डिफॉर्म. इस केस में स्वे होगा सर. ठीक है, पता चला क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? स्वे केस किसको बोलते हैं? इसके ऊपर यूडियल रहेगा तो यहाँ पे, हाँ ऊपर यूडियल रहेगा तो ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स से होता है. दिस इज योर लेटरल स्वे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स से होगा. हाँ ठीक है ना. वर्टिकल लोड से कोई, नाउ सपोज मैं ऐसा लोड अप्लाई कर रहा हूँ. ये एसेंट्रिकल लोड है, इस केस में भी स्वे हो सकता है. ओके, आपका स्ट्रक्चर यदि सिमेट्रिकल है तो उस केस में स्वे नहीं होगा. ओके, हाँ तो ये लॉन्ग सिमेट्रिकल होगा तो जगह स्वे आएगा, लेंथ इक्वल आएगा तो भी. यस ठीक है. ये हम पॉइंट हो और थोड़ा परसेंट यूडियल हो. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, स्वे फ्रेम वाला अलग से टॉपिक है. कौन कौन से कंडीशन में स्वे हो सकता है और नहीं हो सकता है. ठीक है, तो अभी मैं स्वे वाला पोर्शन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. राइट, चलिए. So let me write equation for MBC. Twice theta b plus theta c दोनों आएगा. आपका डेल्टा 0 है. So MBC
दैट शुड बी इक्वल टू 2/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -6.667 प्लस EI थीटा बी, सॉरी ट्वाइस EI थीटा बी प्लस थीटा सी, EI थीटा सी. This is your equation number 3. Next, same for MCB. MFCB plus 2EI by L multiplied by twice theta C plus theta B minus 3 delta by. Again ये delta वाला टर्म तो 0 है. So we will get MCB that should be equals to plus 6.667 plus 2/2. Again 2/2 is cancel out. मैं directly लिख देता हूँ. So we will get EI theta B plus twice EI theta C. This is your equation number 4. I hope it is clear to all. Now again same procedure just like a beam. We need to first of all calculate theta B and theta C. For that we have a two joint. At a joint B, MBA and MBC equal and opposite. Yes or no? For a joint B, MBA. For a joint B, what we can say? MBA equals to minus MBC. So we can say that MBA plus MBC, that should be equal to 0. Clear? Please confirm me. What is MBA? Minus 15 plus 1.333 EI theta B. Minus 15 plus 1.333 EI theta B. What is MBC? Tell me. Here. Equation number 3, minus 6.667. Just a minute. We have made a mistake here. Plus sign. Okay. Plus 15 आएगा यहाँ. This is a plus. Because your MBA is a plus. See here. So MBC minus 6.667 plus 2EI theta B plus EI theta C. That should be equal to 0. I hope it is clear to all of you. देखिए कुछ नहीं किया है. First condition is nothing but MBA. Just visualize here. This is anti-clockwise. This is clockwise. This is anti-clockwise, and this is clockwise. So we can say that this is your MBA. Top column in top moment in column, that is clockwise. Left side moment in beam, that is anti-clockwise. It must be equal and opposite. That's the reason we have right here MBA plus MBC equal to 0. Right? Just simplify it. We will get plus 15 minus 6.667. That is 8.333 plus 1.333 plus 2, that is 3.333. Plus EI theta C, that should be equal to 0. So we will get one relation, 3.333 EI theta B plus EI theta C, that should be equal to minus 8.333. I hope it is clear to all of you. Same way, just see what is the nature of joint C. Your joint C actually can carry any moment. Tell me. Your joint C can actually carry any moment. Joint C पर कोई moment आवश्यक as per behavior of support. Tell me. Joint C is a hinge support. Hinge support can carry moment. Tell me. बताइए. Hinge support can carry any moment. On hinge support, only two reactions are there. Okay? It can't carry any moment. That's the reason we can write here for a joint C. MCB
that should be equal to 0. ये आपका लास्ट वाला इक्वेशन, that should be equal to 0. So we will get ei theta b plus 2ei theta c. ei theta b plus 2ei theta c, that should be equals to minus 6.667. सामने जाके माइनस हो जाएगा. I hope it is clear. Please confirm it, students. Is it clear or not? इतना clear है? Tell me. Is it clear? Please confirm me. Yes, sir. Okay. Okay. So now we need to calculate theta b and theta c. So what we will do? We will multiply equation number A with 2. Okay. What we will do? We will multiply equation number with 2. So our second term here become 2a theta c. So we can easily nullify it. Right. So multiply by equation number A by 2. So we will get 3 into 3.333. So that is a 6.666. ei theta b plus twice ei theta c. That should be equal to 2 into 8.333 minus 16.666. Okay. Just simplify with this. Okay, what we have to do? This is multiply by 2. Right? Minus plus. So this is cancel out. So here 5.666 ei theta b, that should be equals to 10, approximately 10, 9.999. So we will get theta b divided by 5.666. So your theta b should be a 1.76 divided by ei. Students, is clear or not? Please confirm me. This is your theta b. Okay, put this value in any of the equation. We will get theta c. That we put in equation number b. Equation b માં મૂકી છે, easy પડશે. ei theta b is 1.765 divided by ei. Okay, plus 2 ei theta c, that should be equals to minus 6.667. This ei is cancel out, so we will get 2 ei theta c. 1.675 on left side positive. Whenever we are sending it on a right side, it will become negative. Okay, and it will be added in negative value, so it will be a adding term. So we can say that is equal to 8.432 divided by 2. So we will get theta c is a 4.216. Okay. Think something wrong. 6.667 plus 2 divided by 2. Please check. Please verify this answer, students. કેટલી વેલ્યુ આવે છે? પ્લીઝ કન્ફર્મ.
What सर is the थीटा बी का वैल्यू माइनस नहीं yes होगा? yes this is a negative one. Yes this is negative. Okay ये नेगेटिव आएगा. So 6.667 माइनस में प्लस वैल्यू ऐड कर रहा है. ठीक है 1.765 divided by 2, so we will get 2.451. Please check it. सर माइनस साइन 5.66 के पीछे होगा सर, 9.99 का प्लस होगा. Just minute. मतलब माइनस 5.66 EI थीटा बी इज इक्वल टू 9.999. yes वो प्लस होगा. हाँ ये माइनस Right? होगा. हाँ ये माइनस है, सामने जाके प्लस हो जाएगा. तो माइनस में प्लस वैल्यू ऐड कर रहे हैं, so it will be a subtracting one, right? So this will be again change 6.667 minus, sorry, plus, so 4.902, that is also negative, divided by 2, so we will get 2.45. I hope it is clear to all of you. Again, this is negative. Now what we can do, we will put one by one all the value in equation 1, 2, 3, 1, 2, 4. So we will get different end moments. So MAB, we have already calculated MAB minus 15 plus 0.667. Multiply by theta B. Okay, just here theta B से multiply करना है. That is negative. That's the reason we will subtract it. Minus 1.765. And just see here we have already EIB हमारे पास available है. So we will write like this. 1.756 by A. Sorry, 765. So EIA is cancel out. 1.765 multiplied by 0.667. Okay, minus हो जाएगा minus 15. So MAB 16.17. Okay, MAB that should be equals to minus 16.17 kilonewton meter. I hope it is clear. Similarly, MBA plus 15 plus 1.333 EI theta B, 1.333 EI minus 1.765 divided by EI. Again, EI is cancel out, so we will get MBA 15 minus 1.333 multiplied by 1.765. So we will get 12.647. Okay, plus 12.647 kilonewton meter. Similarly, MBC that should be equals to, see equation number 3, minus 6.667 plus 2 EI and put value of theta B, that is a minus 1.765 divided by EI plus EI theta C. Theta C is the minus 2.451 divided by EI. So again, EI is cancelled out. This is a negative one.
This EI can cancel out. So MBC, that is nothing but 2 into 1.765 plus 2.451 plus 6.667. So we will get minus 12.648. I hope it is clear to all of you. Minus 12.648 kilonewton meter. Just see here, MBA, MBC equal and opposite. This is your verification of example. Your calculations are correct or not. Last is MCB. 6.667 plus EI theta B. 6.667 plus EI theta B minus 1.765 divided by EI plus 2 EI theta C. What is theta C? Minus 2.451. So again, EI is cancel out. So we will get some value for MCB. Can anyone tell me what is the value for MCB? कितना वैल्यू आना चाहिए CB के लिए? कैलकुलेट नहीं करना है. चलिए. 0 सर. यस, 0 आना चाहिए क्योंकि आपका सपोर्ट हिंज है. 0 नहीं आ रहा है तो आपने कहीं पे गलती किया है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा. ठीक है. योर वैल्यू मस्ट बी 0 एंड 0 ही आ रहा है, आप कैलकुलेट कर दीजिए. ये दोनों का सिंप्लीफाई करोगे तो दैट वैल्यू शुड बी minus 6.667 plus 6.667, that should be equal to 0. I hope it is clear. Clear, students? Please confirm me. Clear है इतना? Yes sir. Next we have to plot a bending moment diagram. Now I am not going in very depth because for a frame basically normal calculations are asked in examination. Calculate support reaction बहुत कम बार पूछते हैं. मैं ये एग्जांपल में आपको सपोर्ट रिएक्शन का कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नॉर्मल प्लॉट करोगे तो चलेगा. ठीक है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MEB? minus 16.6. सर इसमें थ्योरी कोई आता है ना सर, मैथमेटिकली आता है? सॉरी, क्या बोल रहे हो? इसमें सब जो ओनली कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आता है ना, ओनली मैथमेटिकली आता है इसमें? थियोरेटिकल क्वेश्चन जस्ट लाइक अ थियरम वगैरह आता है, लेकिन ये पर्टिकुलर चैप्टर में थियरम अवेलेबल नहीं है. ठीक है. आपने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का फर्स्ट 2 लेक्चर्स देखे होंगे, तो उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह थी. तो ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क में 4 मार्क में पूछ सकते हैं. ठीक है. सो डोंट रिलाई इन थ्योरी, रिलाई इन ओनली एग्जांपल्स. एग्जांपल्स ज्यादा पूछेंगे. ठीक है. ओके सर. MEB 16.17. draw a random line. 16.17. Next, BA 12.647. Value should be a decrease in 1. Don't consider sign, just consider value. So for that you have to plot a linear line in a inclined form. This is your 12.647. ओके. सेम वैल्यू यहाँ पे रहेगा. आप नीचे भी ड्रॉप कर सकते हो, ऊपर भी ड्रॉप कर सकते हो. 12.647 फॉर MBC एंड दिस वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, वो 0 है CB के लिए. राइट. सो नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू कंसीडर, जस्ट कंसीडर AB, that is subject to uniformly distributed load. Yes or no? AB is subjected to uniformly distributed load. Now next you have to consider simply supported beam. Case type of simply supported beam, and consider different load conditions. Suppose it is subjected to uniformly distributed load, W per run. In that case, what is your bending moment diagram? Parabolic curvature, WL square by A. So you have to calculate bending moment just like this for a column as well as beam. So in first case, your length is 3 meter, load is 20. So 20 into 3 square, 20 into 3 square divided by 8. So our value will be a 22.5. Okay. And just see here, 22.5 is bigger than 16.77 and 12.647. So you have to draw rough diagram. Sorry, this is a parabolic curvature. I am trying to draw a parabolic curvature. It is just like this. Okay.
This is 22 point something there. Now this is clear. Okay, so this is 22.5. Similarly, MBC again simply support beam consider कर लो और कैलकुलेट कीजिए मोमेंट. WL square by 8 से 20 into 4 by 8, so we will get 10 kN/meter. Now just see here. Here value is a 12.64 and this value is linearly varying to 0. Okay, so your value will be like this, just like this. Okay, 10. So whatever the diagram drawing due to the simply supported condition, उसके ऊपर का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, नीचे का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा. ओके, और व्हाट वी कैन से, जस्ट सी माय कर्सर, ये वाला लाइन जो हमने अभी एंड मोमेंट्स कैलकुलेट किया उसका मैं बोल रहा हूँ. ओके, उसकी ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, उसके नीचे की वैल्यू नेगेटिव रहेगी. सो वी कैन से लाइक दिस, दिस इज अ पॉजिटिव, और व्हाट वी कैन डू, वी कैन शेड विद सम कलर. ये पूरा पॉजिटिव रहेगा जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ग्रीन से, ये पूरा पॉजिटिव रहेगा, और अभी जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो नेगेटिव रहेगा. लाइन के नीचे का, इंक्लाइन लाइन की बात कर रहा हूँ. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्लियर है? प्लीज कंफर्म मी. दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ठीक है, चलिए लेट मी ट्राई टू कैलकुलेट अ सपोर्ट रिएक्शन. सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं. For that, draw given structure, apply given loading 20 kN/meter UDL. This is also 20 kN/meter. 3 meter, 2 meter. We have already calculated end moments. Negative है MAB, that's the reason anti clockwise दिखा रहा हूँ 16.17. This is the clockwise, this is the anti clockwise. Value is a 12.647. ये वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 0 है. Our predefined support reaction sign is this. Okay, उठा के रख दो. VA, HA, and VC, SC. Same procedure just like a beam. Sigma fx equal to 0. Algebraic summation of all force in x direction, that should be equal to 0. So HA is considered towards right, that's the reason positive HA. Plus we need to convert this. Now just tell me, load acting on column, that is actually in horizontal direction, yes or no? So we need to convert this UDL into the point load, that is 20 into 3 plus 20 into 3. Why क्यों हमने plus लिया? Because towards right that is a positive, towards left that is a negative. Now this 20 meter UDL that is acting in y direction, that's the reason we are not going to consider in sigma fx, and plus SC that should be equal to 0. So we will get HA plus SC, that should be equals to minus 60 kN. Equation number 1. Next, what we will do, sigma Fy equal to 0. So plus VA minus 20 to 2, because it is acting in downward direction, we will consider upward force as a positive one, downward force as a negative one. Plus VA minus 20 into 2 plus VC, that should be equal to 0. So we will get VA plus VC, that should be equals to 40 kN. Now we are interested to calculate HSC and VA VC. So for that, what we will do, we will consider only EB portion. Now just think, suppose we are going to take a moment about C. So if we are taking a moment about C, just consider VA force. So we can extend this VA force
इन वर्टिकल डायरेक्शन, यस और नो? हम ये वीए फोर्स को वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, सो ये फोर्स की वजह से ये पॉइंट पे मोमेंट आएगा, सो वी विल गेट वन अननोन इन टर्म ऑफ द VA. Now just draw a imaginary line here, just draw a imaginary line here and extend just like this and extend this HA at this location. So we will get moment into this horizontal force also here, yes or no? We have horizontal force and vertical distance available. Agree over that? Please confirm me. Is it clear? Suppose I am taking a moment about C, so in that case we will get again two unknown. सही है ना? Clear है? Students, please reply दीजिए. खबर पड़े છે કે નથી પડતી? પહેલા તો એ કહો. यस सर, समझ में आ रहा है इसमें. બીજા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ખબર ના પડે તો બીજી વાર સમજાવો. ખબર ના પડે તો બીજી વાર એક્સપ્લેન કરું. પ્લીઝ ટેલ મી. આ કન્સેપ્ટ ફરીવાર સમજી લો. whatever kind of loading is given doesn't matter. આ રીતની તમારી ફ્રેમ છે. Okay, we have a two reaction, one here, another here. અહીંયા સપોર્ટ છે કે નહીં, સેકન્ડરી વસ્તુ છે, હમણાં નથી એવું વિચારી લો. I am interested to take a moment about this point. So what we will do, we will extend this force, this vertical force at this point. Imaginary extend કરી દો. What is definition of moment? That is equals to force into perpendicular distance. So we have a force, we have a perpendicular distance because we have vertical force and distance available in x direction. That's the reason we have a perpendicular distance available. So this force will create moment about this point. Now we are interested to take a moment of this force about this point. So what we will do, draw imaginary line here. Draw imaginary line here. At an intersection, extend your load. તમારો લોડ અહીંયા extend કરી દો. So we have a horizontal force, we have a vertical distance, whatever distance given here, that distance we have available. So this force also will create a moment. Now suppose we are taking a moment of all force about any point C. So we will get again unknown term VA plus SC. Yes or no? Something equation is there. So again there is no solution. That's the reason what we will do, we will consider we will cut a, or we are trying to draw a free body diagram, or we are trying to cut your given frame at point B. Point B થી લેફ્ટ સાઈડ નો પોર્શન કન્સિડર કરો. ધેટ મીન્સ કોલમ વાળો પોર્શન કન્સિડર કરું છું, એનો અહીંયા અલગથી ડ્રો કરું છું. Here is a clockwise moment, here is anti-clockwise moment. Here VA and HA. This load is a 20 kilonewton per meter, 3 meter. Moment already we have calculated 16.17, 12.647. I hope it is clear to all of you. Please confirm me. Now what we will do, take moment about B. આપણે બધા જ ફોર્સની મોમેન્ટ B પર લઈશું. ઓકે, હું બ્રેકેટમાં LHS લખું છું, તમને ખબર પડે એના માટે મેં ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યું. યુ કેન ડ્રો ઇન એક્ઝામ ઓલ્સો, એક્ઝામમાં ડ્રો કરો, નોટ ટુ વરી. ક્લિયર? સો B ની લેફ્ટ સાઈડ एक्चुअली તમારી ફ્રેમ આ રીતની હતી, મેં અહીંયા સેક્શન કટ કર્યો છે અને લેફ્ટ સાઈડનો પોર્શન કન્સિડર કર્યો છે. સો વી વિલ ટેક અ મોમેન્ટ ઓફ ઓલ ફોર્સ અબાઉટ પોઈન્ટ B. સો HA. Now what is moment? Moment equal to force into perpendicular distance. So to get a moment we need a perpendicular distance. Clear? So HA is acting in x direction and we have a distance from A to B in y direction. So can anyone tell me from HA and VA which force will create moment and which force will not create moment? Please student type in chat box. VA ના કારણે moment આવશે કે? આવું લખો. VA moment હોય તો yes લખો, ના હોય નો લખો. HA મોમેન્ટ ઓફ આવે તો યસ લખો, ના આવે તો નો લખો. ચલો, મને ખ્યાલ આવે તમને મોમેન્ટ નો કોન્સેપ્ટ ખબર છે કે નહીં. VA ના કારણે મોમેન્ટ B પર આવશે કે નહીં? એ યસ ઓર નો. અને HA ના કારણે મોમેન્ટ આવશે કે નહીં?
Students, please reply me. V ના કારણે મોમેન્ટ આવે તો યસ લખો, ના આવે તો નો લખો. H ના કારણે મોમેન્ટ આવે તો યસ લખો, ના આવે તો નો લખો. Okay, so V ના કારણે મોમેન્ટ આવશે, યસ ઓર નો? ચલો, V ના કારણે મોમેન્ટ આવશે, ટેલ મી. પોઈન્ટ B આગળ V ના કારણે કોઈ મોમેન્ટ આવશે? No, that is right answer. Okay, because your force available છે પણ distance y direction માં જ છે, so this distance will become parallel distance. That's the reason V ના કારણે B પર કોઈ મોમેન્ટ નહીં આવે, but your H is available force in x direction and distance available in y direction, so HA will create a moment. So I hope all of you are able to understand this concept. So what is the direction of moment? Anti-clockwise or clockwise? Just rotate about point B, we will get an anti-clockwise direction. That's the reason minus HA into 3 minus 16.17 moment at A. 20 into 2 નો પહેલા point load બનાવો. આવું કંઈક આવશે, 20 into 2 નો point load. Sorry, 3 ક્યાં લાગશે? A અને B ના સેન્ટરમાં લાગશે. ના ડિસ્ટન્સ તમારું 1.5 હશે. So we can write again this UDL will create also anti-clockwise moment. So minus 20 into 3 into 1.5 plus 12.647 B ની moment. That should be equal to 0. So we are able to calculate HA. Please tell me what is the value of HA? HA कितना आएगा? HA કેટલો આવશે? આવે છે? વેરીફાઈ કરો. HA સામે જેમ પ્લસ થઈ જશે, લેફ્ટ સાઈડ ની વેલ્યુ તો નેગેટિવ જ છે. So HA equal to minus 31.174. Put this value in equation number A. Sorry, equation number 1. એમાં મૂકી દો. HA ની વેલ્યુ મૂકો અને SC કેલ્ક્યુલેટ કરો. So minus 31.174 plus SC, that is equal to minus 60. સામે જેમ પ્લસ થઈ જશે. So we will get SC equals to minus 60 minus 28.826 આવે છે, ચેક કરો. minus 28.826 કિલોન્યુટન. સ્ટુડન્ટ્સ ચેક કરો, આવો કંઈક આન્સર આવે છે. માઇનસ સાઇન શું રિફ્લેક્ટ કરે છે હું લેટર ઓન સમજાવું તમને, આફ્ટર એન્ડ ઓફ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ વર્ટિકલ રિએક્શન્સ. આવે છે આવું કંઈક? ચેક કરો. सर HA माइनस क्यों आएगा सर? ओके, HA ये सामने ले जाइए, कितना वैल्यू आएगा? HA into 3 प्लस हो जाएगा. इसको सामने ले जाइए, यहाँ पे ले जाइए, प्लस हो जाएगा. ठीक है, ओके सर. What is 20 into 3 into 1.5? That is a minus 90 minus 16.17
प्लस 12.647 आपका फाइनल आंसर तो नेगेटिव आएगा ना लेफ्ट साइड पे, पता चला? कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? प्लीज कंफर्म मी। यस सर। फाइन, चलिए नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ मोमेंट अबाउट ए। सभी फोर्स की मोमेंट ए पॉइंट पे ले रहे हैं, ठीक है? जस्ट सी हियर, બધા જ ફોર્સની મોમેન્ટ એ ઉપર લઉં છું, આ રફ સ્કેચ હું અહીંયા ડ્રો કરી દઉં છું। This is the point A, this is the point C. ચલો પહેલા C પર જે લોડ લાગે છે એની મોમેન્ટ લઈએ, VC SC। આ SC નો લોડ છે एक्चुअली અહીંયા લાગે છે, મેં નીચે બતાવ્યું છે, એને સીધે સીધો અહીંયા ખેંચી લેવાય? યસ ઓર નો? बतावे कि ना बतावे आ रीते? टेल मी। स्टूडेंट्स प्लीज। जे डायरेक्शन में एज्यूम करी छे, जे डायरेक्शन में અહીંયા एज्यूम करी छे ए डायरेक्शन में बाकी जे मैं डायरेक्ट कोई डायरेक्शन चेंज નથી કરી, and rotate this arrow about point A, we will get a clockwise moment, so we will get HA into sorry SC into 3 clockwise. I hope it is clear to all of you. Similarly અહીંયા એક ડોટેડ લાઈન ડ્રો કરી દો, અહીંયા બીજી એક ડોટેડ લાઈન ડ્રો કરી દો, આ VC ના લોડ ને અહીંયા એક્સટેન્ડ કરી દો। હવે આ લોડ ને પોઈન્ટ A આગળ રોટેટ કરો, we will get a एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वर्टिकल फोर्स છે તો એના માટે હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ વિશે જે અહીંયા 2 મીટર અવેલેબલ છે, so minus VC into 2. I hope it is clear to all of you. Now here UDL is given, આ UDL સીધે સીધો આ ડોટેડ લાઈન ઉપર ઉતારી દો, so this distance is 2 meter, 20 into 2 into 1. I hope again it will give a clockwise moment because downward direction માં લાગે છે, A પર રોટેટ કરો, plus 20 into 2 into 1. I hope it is clear. Now next અહીંયા તમે જો ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ છે, અહીંયા તમે જો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ છે, ફાઇન। સો બંને મોમેન્ટ નલિફાઈ થઈ જશે, યસ ઓર નો? અહીંયા તમે જો ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ છે, અહીંયા તમે જો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ છે, તો બંને મોમેન્ટ તમારી નલિફાઈ થઈને 0 થઈ જશે, એટલે એ લખવાની જરૂર નથી। લખવું તમે લખી શકો છો -12.647 પ્લસ 12.647 અલ્ટિમેટલી 0 થઈ જશે। નેક્સ્ટ અહીંયા UDL લાગે છે, पॉइंट लोड बनावी दो, that is साइन પછી લખીએ છે 20 into 3 નો point load, point A પર rotate કરો, we will get a clockwise moment, that's the reason positive, multiply by 1.5 અને point A પર anti clockwise moment available છે, see here 16.17, so minus 16.17, that should be equal to 0. point A પરના reactions ના કારણે A ઉપર કોઈ moment નહીં આવે, so in this equation we have two unknowns but we have already calculated SC. So just put a value of SC with sign, negative છે તો negative જ મૂકજો, so we will get VC. Please give me final value of VC. ચલો મને VC શોધી આપો, તો લખાય -28.826 multiply by 3 minus 2 VC plus 40, આ તો ઉડી જશે, plus 90 2VC સામેજીન પ્લસ થઈ જશે, so we can write like this, 2VC equals to -28.826 into 3 plus 40 plus 90 minus 16.17, so we will get plus 27 something.
So your VC will be a 21.76 hours. Check karo. 2 VC equal to 43.522. So VC should be equals to 21.761. And equation number 2 ma muki do, we will get VA, sorry, VA minus 40. So we will get VA equal to 18.239. Clear, students? Please confirm me. Flow clear? Is there any question? Is there any question, students? Please. Is it clear or not? Please confirm me. Yes, sir. Clear, sir. Okay, chali. Now let me try to plot a shear force diagram. So now, actually we have assumed value of VA and HA. That is in a positive manner. Yes or no? हमने support reaction का value कैसा consider किया था? Upward or towards right. But in a calculation, what is the value of HA? Tell me, plus or minus? Minus. HSC दोनों का value negative आ रहा है. So that's the reason we can say that our assumed direction is wrong. हमने towards right assume किया था, लेकिन actually वो जा रहा है towards left. Clear है? Clear है? Similarly, SC का भी हमने towards right assume किया था, लेकिन actually वो towards left जा रहा है. I hope it is clear to all of you. So that value we have already calculated 28.826 for SC. And for HA, 31.174. We already calculated VA and VC. VA 18.239 and VC 21.716. Clear, sir? Students, please confirm it. 6.1. Here uniformly distributed load is given. Here also uniformly distributed load is given. Clear, sir? Please confirm me. Are you clear, sir? Yes, sir. Now let me plot a shear force diagram. Before plotting shear force diagram, simple understand behavior of load distribution. So whatever load acting on a building, say load coming from a slab, that should be transfer on beam. Yes or no? Slab no load beam पर जैसे हो कही सकता है. कहेवाय ने slab no load beam पर जैसे. Yes or no? स्लैब का लोड बीम पे ट्रांसफर होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम. प्लीज टेल मी फास्ट. Whatever a load coming on a slab that is distributed on a beam, and from that beam your load will be coming transfer on joint of the beam column, and from joint of the beam column that load is ultimately going to a footing. This fixed support is nothing but just like a footing. So we can consider reverse calculation. So this vertical load actually coming from beam. Yes or no? Agree છે બધા? આ vertical load beam માંથી આવે છે, એવું consider કરી શકાય. Yes or no? Yes, sir. So for Yes, drawing a shear force diagram, what we will do, this 18.239 force we will consider in a beam, right? But this 31.7174, that should be a shear force per column. Now, I hope all of you remember definition of shear force. Any normal force to the axis, that is known as a shear force, and normal, that means perpendicular. For this column, this horizontal force become a perpendicular one. That's the reason 31.714, that is the shear force per column. See like this. Under the jewel, this sign will be a positive, opposite sign will be a negative.
ઓર વોટ વી કેન ડુ, આ જે કોલમ છે એને લેફ્ટ સાઈડ રોટેટ કરી દો તો આવું કંઈક દેખાશે. વર્ટિકલ રિએક્શન, હોરિઝોન્ટલ રિએક્શન, યુડીએલ, યસ ઓર નો? આ જે કોલમ છે એને લેફ્ટ સાઈડ રોટેટ કરી દો, ઉભો કરી નાખો તો આવું કંઈક દેખાશે. તો રિએક્શન અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જશે. That's the reason 31.714 is a positive one. I hope it is clear to all of you. નેક્સ્ટ મારો પોઈન્ટ બી પર જવું છે. શું કરીશું? યુડીએલ સબસ્ટ્રેક્ટ કરીશું કેમ કે મને ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં દેખાશે. સો પ્લસ 31.714 મલ્ટીપ્લાય બાય 20 into 6, sorry, minus 20 into 6. So we will get minus, oops, just a minute, 31.714 minus 20 into 3. So we will get minus 2.28.28. I hope it is clear to all of you. So minus છે એટલે આ રીતે ડ્રો કરવું પડશે. 28.28 minus 28.28 અને આ જે લોડ છે ડી નો એ લોડ આ કોલમ માટે તો પરપેન્ડિક્યુલર થઈ જશે ને, જસ્ટ લાઈક ધીસ. જો આ રીતે જુઓ, જો અહીંયા આ રીતનો લોડ છે તો એને બેલેન્સ કરવા માટે મારે આ રીતે લોડ એપ્લાય કરવો પડશે. ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરું છું. અહીંયા કોઈ લોડ નથી તો મારે બેલેન્સ કરવા માટે આ રીતે લોડ એપ્લાય કરવો પડશે. અહીંયા જે વર્ટિકલ લોડ છે એને મારે આ રીતે બેલેન્સ કરવો પડશે. ચાલો આપણે ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી દઈએ તો વધારે આઈડિયા આવશે. કોલમ અને બીમનો અલગ અલગ ડ્રો કરીએ છીએ. લેફ્ટ સાઈડ 31.174 નો લોડ છે. અહીંયા 174 આવશે. 31.174. તમારા કોલમમાં યુડીએલ લાગે છે 20 કિલોન્યુટન પર મીટર નો. ઓકે, ચલો નેટ ફોર્સ ટુવર્ડ્સ રાઈટ કેટલો છે? 20 into 3, યસ ઓર નો? ટુવર્ડ્સ રાઈટ નેટ ફોર્સ 20 into 3 નો છે, યસ ઓર નો? અને ટુવર્ડ્સ લેફ્ટ કેટલો છે? minus 31.174. So to make your structure in a balance, we need to apply further towards left force, yes or no? Please confirm me. 28.826. Students, please confirm me. Clear છે? આ 28.826 કઈ રીતે આવ્યો? Is it clear? ફરીવાર કોલમ કન્સિડર કરો. જમણી સાઈડ ટોટલ કેટલો લોડ લાગે છે? આ રીતે 20 into 3 નો 60 કિલોન્યુટન. આ લોડ છે નહીં, આપણે એપ્લાય કર્યો છે. 31.174 હોરિઝોન્ટલ રિએક્શન છે, એ ટુવર્ડ્સ લેફ્ટ લાગે છે. ટુ મેક યોર કોલમ ઇન અ સ્ટેબલ કન્ડિશન, વી નીડ ટુ એપ્લાય રિમેનિંગ ફોર્સ ઇન લેફ્ટ સાઈડ, ધેટ ઇઝ 28.826. બંનેનો સમેશન 60 થશે. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ. નવ આ જંકશન આગળ કોઈ લોડ જ નથી, સો આ લોડ આપણે વધારાનો મૂકે છે એવું કહી શકાય. સો એને નલિફાઈ કરવા માટે શું કરીશું? જો મેં આ ફોર્સને અહીંયા ટુવર્ડ્સ લેફ્ટ એપ્લાય કર્યો છે, તમારે સેમ ફોર્સને ટુવર્ડ્સ રાઈટ એપ્લાય કરવો પડે. 28.826 ક્લિયર છે? અને તમારી જોડે જોઈન્ટ ડી પર, સોરી જોઈન્ટ સી પર ઓલરેડી ટુવર્ડ્સ લેફ્ટ સેમ ફોર્સ અવેલેબલ છે, તો બીમ તો બેલેન્સમાં જ છે. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ. સ્ટુડન્ટ્સ પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. ક્લિયર છે? હોરિઝોન્ટલ લોડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ ક્લિયર છે? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Is horizontal load distribution is clear or not? Yes sir, clear. Okay, Understand. સેમ હોરિઝોન્ટલ લોડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થી આપણે શીયર ફોર્સ ડાયાગ્રામ અહીંયા ડ્રો કરે છે. મેં કીધું એ પ્રમાણે ફ્રેમના અંદરથી જુઓ, આ ડાયરેક્શનના બધા ફોર્સ નેગેટિવ, ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનના બધા ફોર્સ પોઝિટિવ. તો ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામમાં ચેક કરો. 31.174 ટુવર્ડ્સ રાઈટ દેખાય છે, ધેટ્સ ધ રીઝન પ્લસ 31.174. માઇનસ 60 સબસ્ટ્રેક્ટ કરો તો માઇનસ 28.82 આવશે. બંધ કેમ થયો? કેમ કે તમારી જોડે આ હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ છે એને બંધ કરી દેશે. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઓલ. સિમિલરલી અહીંયા અપવર્ડ 18.239 નો લોડ છે, એને બેલેન્સ કરવા માટે અહીંયા ડાઉનવર્ડ લોડ એપ્લાય કરવો પડશે 18.239. ઓકે, પોઈન્ટ બી પર તો કોઈ વર્ટિકલ લોડ જ નથી, તો એને બેલેન્સ કરવા માટે મારે અહીંયા 18.239 નો લોડ એપ્લાય કરવો પડશે. આખા બીમ પર યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લોડ લાગે છે 20 કિલોન્યુટન પર મીટર. ચલો નેટ ડાઉનવર્ડ ફોર્સ નીકાળો 20 into 2, તો 40 નો ડાઉનવર્ડ લોડ લાગે છે અને 18.239 નો અપવર્ડ લોડ લાગે છે. તો રિમેનિંગ લોડ મારે એપ્લાય કરવો પડશે અપવર્ડ પોઈન્ટ સી આગળ કેટલો 21.761 એટલો લોડ તમને ઇન ટર્મ ઓફ રિએક્શન મળે છે. ચેક કરો તો બંને બેલેન્સ થશે. ચેક કરો.
આ ડ્રો કરવાની જરૂર નથી, તમને ખબર પડે એના માટે મેં ડ્રો કર્યું છે. સો અગેન એઝ વી હેવ ડિસ્કસ 18.239 તમે બીમમાં કન્સિડર કરશો. નેક્સ્ટ મારે પોઈન્ટ સી પર જવું છે, તો -40 સબસ્ટ્રેક્ટ કરશો. So we will get -21.761. -21.761 plus 21.761 તમારો ડાયાગ્રામ બન થઈ જશે. I hope it is clear to all of you. Plus minus. This is your shear force diagram. Students, please confirm me. Clear છે? Clear છે? Please confirm me. Yes sir. Okay. So slope deflection method માં ખાલી એક ટોપિક બાકી છે, સ્વે એનાલિસિસ. બરાબર, જે હમણાં હું નથી ચલાવતો, હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવો ચેપ્ટર ચાલુ કરીશ. વાંધો નહીં ને? કેમ કે सर इसमें स्वे वाला तो आएगा ना, पोर्टल फ्रेम आएगा, वही बोल रहा हूँ मैं, वो मैं बाद में कवर करूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ. ठीक है, मैं अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि स्वे वाले में क्या रहेगा कि सिर्फ डेल्टा का जो कैलकुलेशन है उसका प्रोसीजर चेंज होगा. लेकिन सपोज स्वे फ्रेम दिया है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्शन मोमेंट ऐसे ही कैलकुलेट करना है. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट इन सेम मैनर फिक्शन मोमेंट. यू हैव टू कैलकुलेट एंड मोमेंट्स एमएबी, एमबीए, एमबीसी, एमसीबी. आपको ये स्लोप डिफ्लेक्शन के इक्वेशन तो लिखने ही है, ऐसा ही लिखने हैं. चेंज क्या होगा, स्वे इक्वेशन वाला पार्ट चेंज होगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा. ठीक है, क्योंकि आपको आधा पार्ट तो ऑलरेडी आता है. ठीक है ना? सो वी आर गोइंग टू कवर मोर टॉपिक्स. क्लियर? ठीक है, ठीक है ना? So if you want to take a snapshot, this is the first page. This is second one. This is third one. This is fourth one. This is fifth one. 6. Is there any question in today's lecture, students? Please tell me if you have any question. कोई क्वेश्चन છે આજના લેક્ચરમાં? ખબર પડી કે બાઉન્સ ગયો? सर इसमें कोई असाइनमेंट हम लोगों को करना है? आपिस, डोंट वरी. ओके, एवरीथिंग विल बी गिवन. ठीक है, फाइन ना? થોડું ભણો તો ખરા, પછી એસાઇનમેન્ટ આપું ને. बराबर है, भण्या बिना साथ साथ में देंगे तो क्या है सर, थोड़ा क्वेश्चन भी घर पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाएगा अपना. इसलिए कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, अभी हमने फ्रेम और बीम कवर कर लिया है. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, आई विल गिव वन एग्जांपल फॉर बीम एंड वन एग्जांपल फॉर फ्रेम फॉर अ प्रैक्टिस वर्क. फाइन? यस सर. एंड दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट. आप असाइनमेंट में लिख लेना. ठीक है, लेकिन उसके लिए एक टॉपिक तो खत्म करिए, उसके बाद में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा. ठीक है, वो आज खत्म हुआ है. ठीक है ना? सही है. हमको 100 पेज 200 पेज ऐसा फाइल नहीं बनाना है, एग्जाम में काम आए और इफेक्टिवली वर्क को ऐसा ही असाइनमेंट वर्क करना है. ठीक है, डोंट वरी रिगार्डिंग असाइनमेंट. हम जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी हम लेक्चर में कवर करेंगे, उसके बेस के एक 2 एग्जाम्पल आपको अपने आप कैलकुलेट करना है. वो मैं हर एक जैसे जैसे टॉपिक कवर हो गए, मैं वैसे वैसे आपको एग्जाम्पल्स कैलकुलेशन के लिए दे दूंगा. ठीक है, फाइन. Is there any question? Is there any question? બીજા બધા છે ને કે પછી ખાલી જોઈન થઈને જતા રહ્યા છો? નો સર. છો ને? એવી રીતે જોઈન થતા હોત ના થતા એમ, કોઈ ચિંતા નહીં. મારા લેક્ચરમાં કોઈ ચિંતા ના કરતા. બરાબર, ખોટું નેટ બગડશે, મોબાઈલ ફોન કે લેપટોપ હોય એ ગરમ થશે, એવી રીતે ભણવાનો કોઈ મતલબ નથી. બરાબર, ખબર પડે છે કે નહીં? પ્લીઝ સ્ટુડન્ટ્સ કન્ફર્મ મી. કે 2-3 સ્ટુડન્ટ સિવાય કોઈ જવાબ આપતું નથી. 5 જણ છે, 2 જ જણ જવાબ આપે છે, 2-3 પણ નહીં.
બરાબર. ઇમરજન્સી કામ હોય, જોબ ચાલુ હોય, ડોન્ટ વરી, ના લેક્ચર એટેન્ડ ના થાય તો. પણ ઓનલાઈન એટેન્ડ થાવ તો એટલીસ્ટ શું કહેવાય, જવાબ તો આપો ચેટ બોક્સમાં. બરાબર. સેમ વસ્તુ સ્કેન કરીને પણ ભણાવી શકું છું. કેમ લાઈવ ભણાવું, તમને ખબર પડે એના માટે. બરાબર ને, હું હેન્ડ રિટન લખી નાખું પછી વાંચી જવું, એવું પણ થઈ શકે. બરાબર ને, એમાં તમને જ મજા નહીં આવે. ઓકે, સો આજે આટલું રાખીએ છીએ. ફાઇન. સો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એનર્જી પ્રિન્સિપલ ચાલુ કરશું. અગેન લાંબા એક્ઝામ્પલ આવશે. સિમ્પલ ચેપ્ટર છે એટલે હું પહેલા કવર કરું છું, કેમ કે તમને પાસ કરાવશે. સ્લોપ ડિફ્લેક્શન માંથી મિનિમમ 14 માર્કનું તો પૂછાય જ છે. બરાબર. એક બીમ, એક ફ્રેમ. બીમ કે ફ્રેમ માંથી એક થિયરી આવશે ને એક ડેરિવેશન કરેલું આવે છે. સો પેપર તમારી સામે જ છે, જીટીયુ માં કેવું પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, whatever data is given doesn't matter. So I hope it is clear to all of you. Can we can wind up the lecture? Wind up course lecture, please confirm me.